Very good morning. வருவாங்களா இல்லை தொடங்கிடலாமா? 5 minutes. Ancient history இப்போ ரிவைஸ் பண்ணீங்களா? சும்மா மண்டையாட்டி வைப்போம். சரி, without any further delay, we'll start with today's session. So today's class, medieval history. Okay, first question. தெரியாம வந்துட்டாங்களா கிளாஸ்ல? சலோ, with respect to Delhi Sultanate. செட்டில் ஆகுங்க, கிளாஸ் செட்டில் ஆகுங்க. Read the question and give me the answer. First one, with respect to Delhi Sultanate, consider the following statement. He set up Diwan-i-Ars. Diwan-i-Ars stands for the Department of Military. He organized ceremonies of Sijada and Paibos to emphasize that his nobles were not his equals. He excluded Indian Muslims from positions of power and authority. Balban, Ghiyasuddin Balban. Why did he exclude Indian Muslims? Even though he has special provisions for the nobility, Turkish nobility, he treated Indian Muslims were of unpure blood. இவங்க வந்து தான் பியூர் பிளட்ங்கிற ஒரு கான்செப்ட். ஸோ இந்தியன் முஸ்லிம்ஸை பவர்ஸ் அண்ட் அத்தாரிட்டிலேருந்து எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணார். வாட் இஸ் சிஜாதா அண்ட் பைபோஸ்? Proskeration, kneeling down and kissing the monarch's feet. டான்ங்கிற மாதிரியான செட்டப் அது. Yeah? So Balban, Ghiyasuddin Balban. Second one. Consider the following statement. Raznama was the Persian version of Ramayana. Akbar commissioned translation of severed Sanskrit text into Persian. Yes, yes. Rend statement yes. No. Raznama was the Persian version of Mahabharata. Raznama literally translates as Book of War. So first statement is wrong. Second statement is true. Not only Mahabharata and Ramayana, the books from medicine, mathematics,
music were translated from Sanskrit to Persian languages during the court of Akbar. So, another option D. First statement is incorrect and second statement is correct. Rasnama stands for Book of Wars. It is a Persian version of Mahabharata. Now, with respect to Muhammad bin Tughlaq, consider the following statements. The Karachil expedition, Karachil, Kulu Kangra Valley, present day Himachal Pradesh. The Karachil expedition was launched during the reign of Muhammad bin Tughlaq. He was defeated by Mongols near Jhelum, thus never extended his empire beyond Indus. First statement true. Karachil expedition was started by Muhammad bin Tughlaq. He defeated Mongols. He was not defeated by Mongols. He defeated Mongols. For a certain period of time, he extended his territory beyond Indus River. So second statement is wrong. Now after some time, after some period, he was defeated by Prithvi Chand II, a Rajput kingdom of Kangra region. So first statement true, second statement false. He defeated Mongols and extended his rule beyond Indus. Yesterday question, repetition of yesterday's question. In the context of early medieval India, in the tripartite struggle for Kannauj, which of the following kingdoms was not involved? Pratiharasla, specifically Gujjara Pratiharas. இவங்கெல்லாம் யாரு இதை ஃபார்ம் பண்ண ஃபவுண்டர் வேணும், அவங்களோட கேபிட்டல்ஸ் படிக்கணும். These are all relevant. Why they fought for Kannauj so much? Per se, கனோஜுக்காக ஏன் முட்டிட்டே மோதின்னு இருந்தாங்க மூணு பேரும்? என்னப்பா? Not exclusively for Kannauj. Kannauj was a gateway, or when Kannauj is controlled, the medieval plains, the so-called Gangetic plains, they will get an access to. Per se, Kannauj was not important. The strategic position of Kannauj makes it much more important for the countries to occupy. Trade control பண்ணலாம் அதனால, right? Next one, question number 5. Consider the following statement in the context of social and educational reforms introduced by Mughal Emperor Akbar. Akbar legalized widow remarriages. How many wives does he have? How many of them were widows? So obviously he legalized widow remarriages. He raised the age of marriage to 14 for girls and 16 for boys. தெரியாது, வெயிட் பண்ணுவோம். Akbar issued a blanket ban on sati. What is blanket ban? Complete ban. He had some restrictions or limitations for sati. அவர் என்ன ஸ்டாப் பண்ணாருன்னா, those who are willingly want to sacrifice, they can do. Don't force any woman. Okay. So blanket ban on sati was wrong. So third statement is wrong. Answer 1 and 2. So he raised the age of marriage 14 for girls and 16 for boys. Obviously, he legalized widow remarriages. Question number 6. Padinga. Question number 6. The Khayal singing, Khayal, Drupad, idalla ennadu? Hindustan music or forms. Nethu pathuma, there are different forms of Hindustan music, and Hindustan and Carnatic music, one or two options marilla. Statement questions தான் நிறைய reflect ஆகுது. So கொஞ்சம் detail musicல இருந்து question UPSC கேட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. As if we all understand music so beautifully. Hindustan classical music, the Khayal singing is more lyrical than the Drupad. The first statement is true. The Khayal singing is divided into different schools based on Vanis is wrong. The Drupad is divided into Vanis and Khayals are divided into Kharanas. And Vanis are from Drupad. So that makes the second statement wrong.
So option of this question is, answer is A, one only. Khayal singing is more lyrical than the Drupad. As we all know, Hindustani music has larger scope than Carnatic music for improvisations. Carnatic music is much more a structured one. Consider the following statement with reference to market control and agrarian policy of Alauddin Khilji. This is very important question. Alauddin Khilji oda market policies, reform movements. Yes. Alauddin Khilji fixed the cost of a wide range of commodities. Yes. He set up a common market for all commodities. Not for all. He set up 3 important markets. First market edukaga? Food grains kaga. Second market? Horse, slaves, third market. Second one, expensive luxuries, cloth, oil, ghee, இந்த மாதிரியான commodities. For not all commodities, yes, for some important commodities, he set up 3 important markets to stabilize the prices. So, answer enna? Not correct. Above are not correct. The answer is option B, 2 only. Market reforms படிச்சுப்பீங்களா? These are very, very important aspects. Alauddin Khiljiyoda. Consider the following statements about 9 hours. 9 hours யாரு? They were leaders who were devotees of Shiva. Vishnu என்ன சொல்வாங்க? Alvars. The hymns of 9 hours saints are compiled into a canon known as Periya Puranam. Yes. Answer 2 only. Correct statements about 9 hours, 2 only. Firoz Shah Bahami. Question number 9. He encouraged the pursuit of astronomy and built an observatory near Daulatabad. He was a contemporary of King Devaraya I of the Vijayanagara kingdom. He was defeated by Devaraya I. So obviously, he is a contemporary of King Devaraya I. Both statements are true. Both 1 and 2. Okay. Mansabdari systems of Mughals. Mansabdari introduced பண்ணது யாரு? So this system was used by Iltutmish in order to maintain a strong army. Mansabdari system is an administratory system. Administratory. Which requires to maintain its own military force. Obviously, it was introduced by Akbar. Under this system, the Mansabdars were supposed to maintain their own military force. Yes. So, answer enna for Mansabdari? Option B, 2 only. Chisti. Last class enna paathom? Suharwadi. Silsilas orders of Sufism. Rendu mukkyamanadu one Chisti, one Suharwadi da. So try to answer this. The Chisti order in India was established by Khwaja Muinuddin Chisti. வேகமா படிச்சதுனால இந்த ஸ்டேட்மென்ட் கண்டிப்பா கரெக்ட் தான். The Chistis avoided accepting any kind of donation. No, they accepted donations both in kind and cash. But what is the difference between Suharwadi Silsila and Chisti Silsila? Suharwadi, they tend to accumulate the donation and they used for worldly pleasures or material pleasures, whereas they utilize them for basic needs, food and clothing. So they also led a life of donations, charity da rendu perume adhe basis la da. But still Suharwadi had a pragmatic life.
இவங்களுக்கு they have much more into a leading a light of poverty. Basic needs மட்டும் தான் அவங்க requirement எடுத்துக்கிட்டாங்க. So avoided accepting any kind of donation is wrong. They accepted donations in cash and kind. மினிமலிஸ்டிக் லைஃப்ங்கிறது நான் உங்களோட இதுக்காக எழுதுறேன். ஸோ பேசிக் நீட்ஸ், they do not accumulated the donation. Unlike the other silsila, unlike the other order, they do not accumulated. அதை சேவ் பண்ணி மொத்தமா வச்சு பெருசா ஒரு ப்ராஸ்பரஸ் பேம்பரஸ் லைஃப் அவங்க லீட் பண்ணல. சுகர்வாதிக்கு என்ன இருந்தது? they even accepted the state services இல்லையா? but they rejected, Chisti rejected the state services. So the Chisti saints believed in a leading a life of austerity. It is true. Maintaining distance from worldly pleasure. Austerity na Khwaja Muinuddin Chisti, true. Third statement true. Second is the wrong statement. So answer option B, 1 and 3. Option B, 1 and 3. Consider the following statements about the reign of Akbar. Akbar divided the empire into 12 provinces called Subhas. Yes, Bathai and Nasak were the administrative posts during Akbar reign. Bathai and Nasak were related to agriculture, land. It is not the administrative posts. How much portion should be kept in the madriyana oru discussion, agriculture production related avum, land related avum. Bathai and Nasak was present during Akbar's reign, but they were not administrative posts. Adudha the statement wrong. These were related to Akbar only, but they were not administrative posts. Vena adu eludunga Bathai. Bathai or Gala Bakshi system. Bathai is also known as Gala Bakshi. Bathai or Gala Bakshi system. The produce was divided into peasants and the state in a fixed proportion. Peasantsக்கும் ஸ்டேட்ஸுக்கும் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ப்ரொபோர்ஷன்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது ப்ரொடியூசர். That system is known as Gala Bakshi or Bathai. The produce was divided between peasants and the state in a fixed proportion. Nasak is a calculation of amount payable by the peasant. Nasak refers to the rough calculation of amount payable by the peasant to the state on the basis of what you have been paying in the past. முன்னாடி எவ்வளோ பே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ அது எவ்வளோ ரிவைஸ் ஆயிருக்கு, ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கான்னு பொறுத்து அதை ரிவைஸ் பண்ணி இப்போ ப்ரெசென்ட்டாக எவ்வளோ பே பண்ணோங்கிற ஒரு கால்குலேஷன் மெத்தட் தான் என்ன சொல்லுவோம், நசாக். தீஸ் வேர் ஆல் present in Akbar's reign, but they were not administrative post. So this question answer is or are correct. Option A, 1 only. Only first statement is true. இபான் பட்டோட்டா. அப்பா ஃபாரின் டிராவலர்ஸ்ங்கிறது திரும்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான தீம். அதுவும் எஸ்பெஷலி த கோர்ட் ஆஃப் விஜயநகரா. விஜயநகரா கிங்டத்துக்கு வந்து போகாதவங்க யாருமே இல்லாதங்க அளவுக்கு there were so many foreign travelers, so many records and chronicles regarding Vijayanagara kingdom.
Now tell me this one. Ibn Battuta was a Moroccan traveler who visited India in the 14th century. Moroccan illaya? He was appointed as Qazi of Delhi by Alauddin Khilji. No, he was appointed as Qazi by Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq. He wrote a book of travels called Rihla in Arabic. Yes. In the context of Sufi tradition, the term Malfuzat, I'm not sure of the pronunciation, the term Malfuzat refers to. என்னவா இருக்கலாம்? Guess தான் பண்ண முடியும். Try. எது? Malfuzat refers to the text containing conversations of Sufi saints. Option A, the text containing conversations of Sufi saints. The biographical account of Sufi saints. Option B, இது வந்து Tazkiras. The biographical account of Sufi saints, Tazkiras in refer பண்றாங்க. Next என்னது? The practice of pilgrimage, Ziyarat. The practice of pilgrimage to the Dargah of the Sufi saint on his death anniversary. In Sufism, they believe that once the Sufi saint dies, he will merge with the Supreme. So, visiting his Dargah on his death anniversary is equivalent of visiting the Supreme itself. And the madri or belief system. So, the pilgrimage to the Sufi saints or the Dargah is again known as Ziyarat. Letters written by Sufi masters to their disciplines. Muktabat. Muktubat. I'm sorry. T-U-B-A-T-S. M-U-K-T-U-B-A-T-S. Muktabats. So, Malfuzat stands for option A, the text containing conversations of Sufi saints. Nalayira Divya Prabandham. 4,000 Tamil verses. 4,000 Nalayira Divya Prabandham. Collection of Tamil verses composed by the 12 Alvars. Alvars yaru? Devotees of Vishnu. Was compiled in his present form by which of the following? Yaru? Nadamuni. Nadamuni. நடு நம்பியார்னு ஏதோ ஒரு சவுண்ட் கேட்டுச்சு தானே? இல்ல அவரெல்லாம் இல்ல. இட் இஸ் நாதமுனி. ஆப்ஷன் ஏ நாதமுனி. நாதமுனிகள் ரெஸ்பெக்டடா போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். chalo. The first discovery of rock paintings was made in India in 1867-68 by which of the following archaeologist? இது வந்து எப்படின்னா இதுவும் யூபிஎஸ்சி ட்ரெண்ட்ல இருந்து எடுத்த கொஸ்டின்ஸ் தான். ஆர்கியாலஜிக் சைட் ஆஃப் ஹரப்பாவை ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர் பண்ணது யாரு? அந்த மாதிரியான வெரி வெரி ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் என்சிஆர்டிஸ் கேட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க. ஸோ ஹூ இஸ் திஸ்? ஏபிசிடியே சொல்ல, நீங்க அதை படிக்க வேண்டாம். பி எல்லாம் இல்லை. பி பெம்கெட்கா கேவ்ஸ்ன்னு நேற்று பார்த்துமா? இல்லை, அதுக்கு முன்னாடியே. ஆப்ஷன் ஏ. ஆப்ஷன் ஏ. ஆர்ச்சிபோல்ட் himself. He is the அவர்தான். Next question. We consider with reference to Vijayanagara Empire. The empire consists of 7 lines of forts. And the entire kingdom is protected with a methodology of constructing forts.
7 line of forts which encircled not only the city but also its agricultural hinterlands and forests. Yes, Abdul Razak oda bookல இருந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் வருது 7 line of forts னு. Cementing agents like mortar or cement were employed extensively in the construction of walls. மீனிங் என்ன, கல்லு வச்சு இடையில சிமெண்ட் பூசுறோம்ல, அது பைண்ட் பண்றதுக்கு, அதுதான் சிமெண்ட் ஆர் மோட்டார். இந்த மாதிரி எக்ஸ்டென்சிவ்லி அந்த வால்ல யூஸ் பண்ணிருக்காங்களா? இல்ல, அந்த வால்ஸ்ல வந்து மார்டரிங் ஏஜென்ட் இல்ல சிமெண்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் ரொம்ப குறைவு. அந்த பிரிக்ஸோட ஷேப்பை வெட்ஜஸ் மாதிரி டிசைன் பண்றாங்க, அதை இன்டர்லாக்கிங் பண்ணி அதை ஸ்ட்ராங்கா பில்ட் பண்ணாங்க. ஸோ த சிமெண்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் வேர் நாட் எக்ஸ்டென்சிவ்லி யூஸ்ட். த டெக்னிக் வாஸ் சோ இன்பில்ட், இன்டிஜினியஸ்லி டெவலப்ட். வெட்ஜ் மாடல்ல, வெட்ஜஸ்னா தெரியுதா, இந்த டக்டைல் வெல்டு நல்லா படிப்போம்ல, ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு லாக் ஆயிக்கிற மாதிரியான செட்டப். So where were we? Second statement is wrong. First statement, 7 lines of forts, not only the city, but also agriculture and forests, hinterlands, all true. So answer would be option A, 1 only. Narasimhavarman, 1. Vatapi is the capital of Chalukyas, Badami Chalukyas. Pulikeshin 2, நேத்து கிளாஸ்ல பார்த்தோம்ல, he defeated Mahendravarman 1 and his son defeated Pulikeshin 2. So he captured the capital Vatapi and he attained the title of Vatapi Konda. Narasimhavarman 1. Which of the following statements about Veera Saiva? இது திரும்ப PYQ ஓட UPSC ஓட favorite thing. Lingayat movement. Veera Saiva or Lingayat movements. Read the statement and give me the answer. ஏன்னா PYQ, இது questions PYQ. But Veerashaiva or Lingayat movement was started by Basavana. Basavana. It supported the post-puberty marriage and the remarriage of widows. The Lingayats did not believe in the theory of rebirth. Statement true or false? True, true. They do not believe in the theory of rebirth. The Lingayats did not advocate the worship of idols. அவங்களுக்கு ஒன்னே ஒண்ணுதான் சாமி, தட் இஸ் சிவலிங்கா. பாக்கி எந்த ஐடல் வர்ஷிப்பையும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணல. ஸோ தே டிட் நாட் அட்வொகேட் த வர்ஷிப் ஆஃப் ஐடல்ஸ். ட்ரூ. ஓகே, ஆல் 3 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ ரிகார்டிங் லிங்காயட்ஸ். அவங்க சிவலிங்கா enclosed in a case, they used to wear and all, but idol worship is not in their movement. Or Veerashaiva movement la idol worship illa. They did not advocate the worship of idols. Option D, 1, 2 and 3. With reference to the chronicles commissioned by Mughal emperors, consider the following statement. Rasnama was the Persian version of Ramayana. Now we all know no. It is the Persian version of Mahabharata. The center for manuscript production was known as Kitab Khana. இல்ல இல்ல, கிதாப் கானா தான். கிதாப் கானா லிட்ரலா அது எப்படி டிரான்ஸ்லேட் ஆகும்னா லைப்ரரிங்கிற மாதிரி டிரான்ஸ்லேட் ஆகும். பட் முகல்ஸ் அந்த கிதாப் கானா எதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்கன்னா மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் மேனுஸ்கிரிப்ட் ஸ்டோரேஜுக்கும் தான் அது பிரைமர்லி யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ. த சென்டர் ஆஃப் மேனுஸ்கிரிப்ட் ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் நான் அஸ் கிதாப் கானா. கிதாப் கானா லிட்ரல் மீனிங் லைப்ரரின்னு தான் வரும். பட் முகல்ஸ் they utilized Kitab Khana as a center of production of manuscripts as well as storing the chronicles of manuscripts. All the books during the Mughal rule were handwritten. டைப் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இருக்கா? சீல் பண்ணிருப்பாங்கன்னு தோணுதா? இல்ல, மேனுஸ்கிரிப்ட் தான். அவ்வளோ அழகா கேலிகிராஃபி, அரபிக்கோட ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஹேண்ட் ரிட்டன் ப்ராக்டிஸ், கேலிகிராஃபி ஆர்ட். இன்னும் சொல்லப்போனா மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து பிக்டோரியலாக கொண்டு போனாங்க. பெயிண்டிங்ஸாக புக்ஸை எழுத ஆரம்பிச்சாங்க, பெயிண்ட் பண்ணி. இப்போ மூவிஸ் எடுக்கிறாங்க தெரியுமா, மூவிஸோட ஸ்க்ரீன் பிளே புக்கில் வந்து இப்போதானே ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வருது. அதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கும்,
அந்த ஸ்க்ரீனாக தான் அதை பிக்சர் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸும் அதிகம் இருந்தது. ஸோ ஆல் இல்லை வி எக்ஸப்ட் ஒன், ஆல் த புக்ஸ், திஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. எங்க only 2, option B only 2. First statement is wrong. Though and the illustrated manuscript na meaning enna, the manuscript வந்து painting ah represent பண்றதா illustrated manuscripts. So the illustrated manuscripts of Nimmat Nama, a blend of Indian and Persian style, is or an cookery book at the time of Ghiyasuddin Khilji. Ghiyasuddin Khilji வந்து அந்த மெய்ட்ஸ் எல்லாம் குக் பண்ணிட்டு இருக்கிறத சூப்பர்வைஸ் பண்ற மாதிரியான ஒரு பெயிண்டிங். அது ஏன் இந்தியன் அண்ட் பெர்ஷியன் ஸ்டைல்னு சொல்றாங்கன்னா, அதோட பார்டர் இருக்குல்ல, அந்த பெயிண்டிங்கோட பார்டர், அதை ரொம்ப டீடைல்டா பெர்ஷியன் ஸ்டைல்ல இல்லுஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. பிக்சர்ஸ் இந்தியன் ஸ்டைல்ல இருக்கும். So it is a blend of Indian and Persian style. It is a cookery book at the time of Ghiyasuddin Khilji. Ghiyasuddin Khilji. இதெல்லாம் சொல்லியே ஆகணும். கங்கை கொண்ட சோழா. After successfully leading military campaigns that expanded the Chola authority in the northern, Rajendra Chola, 1, option D. Vijayanagara, again important. Sri Krishna Deva Raya built a new city called Nagalapuram. He built a new city after his victory over combined forces of Deccan sultanates. நாகலாபுரம்னு ஒரு சிட்டி பில்ட் பண்ணாரா ஃபர்ஸ்ட்? எதுக்காக? செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நல்லா கவனிங்க. He built a new city after his victory over combined forces of Delhi Sultanate. டெல்லி சுல்தானேட்டோட அந்த கம்பைன்ட் ஃபோர்ஸஸ், சாரி டெக்கான் சுல்தானேட்டோட கம்பைன்ட் ஃபோர்ஸஸ், அகமதாபாத், பிதார், பெரார், இவங்கெல்லாம் வந்து விஜயநகராவை அட்டாக் பண்ணப்போ the later rulers of Sri Krishna Deva Raya, they couldn't hold on to it. That led to the end of Vijayanagara kingdom, known as the Battle of Talikota. It is also known as Battle of Talikota. The other name of Battle of Talikota, ஏதோ ராட்சச கைண்ட் ஆஃப் வரும், நான் அதை பற்றி சொல்றேன். அதுல என்ன ஆகுது, விஜயநகராவோட கிங்டத்தோட எண்ட். ஸோ ஆப்வியஸ்லி அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணதேவராயா அந்த கம்பைன்ட் ஃபோர்ஸஸ் விக்டரிக்கு ஒரு சிட்டி பண்ணியிருந்திருக்க முடியாது. செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆப்வியஸ்லி ராங். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட். He named the city Nagalapuram, named after his mother Nagala Devi. So it is not because of commemorating the victory. It is named after honoring his mother. Nagalapuram, Nagala Devi. Sri Krishna Deva Raya built a new city called Nagalapuram. So answer for question number 23, C. Statement 1 is correct, but 2 is incorrect. With reference to Firoz Shah Tughlaq, which one of the following statement not correct? Question number 24. He transferred the capital from Delhi to Diogir. இது யார் பண்ணா capital transfer? முகமது பின் துக்ளக் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாரு. தியாகர்ங்கிற பேரை யாரு ரீநேம் பண்றா as தௌலதாபாத்? Firoz Shah. So transferring the capital was done by Muhammad bin Tughlaq. So during his reign, jizya became a separate tax. Yes, he extended the principle of heredity to the army. When they become old and retire, the place can be filled by his son or his son-in-law. If both of them are not available, that post can be even filled by the slave he has acquired. So that how the post of army become hereditary in the period of Firoz Shah Tughlaq. ஃபேமிலி பிளட் லைன் இல்லை, அவரோட ஸ்லேவை கூட அவருக்கு அடுத்து அந்த போஸ்ட்ல நியமிக்க முடியும்.
right? So second statement is also true. He took steps to have Hindu religious works translated from Sanskrit into Persian. Yes. So except your third statement, all are true regarding Firoz Shah Tughlaq. I don't know why UPSC wanted us a wide knowledge on paintings. I really don't know the important theme UPSC have selected. Paintings. Indian paintings holds a prominent role in UPSC question. Consider the following statement with reference to Kulladhar paintings. It is okay. It is completely indigenous without any Persian influence. The style of these paintings is characterized by subtle tones and minimal color contrast. It was popular mural paintings of the Mughal period. Kulladhar paintings. அந்த பெயிண்டிங்ஸ்ல என்ன இருக்கும்? குல்லாஸ் இருக்கும். குல்லா turban or caps அதான் குல்லாதார் பெயிண்டிங்ஸ். அதுல இருக்கக்கூடிய லீட் கேரக்டர்ஸ் இல்ல மெயில் கேரக்டர்ஸ் they probably wearing a turban or kulla, suggesting the Indian style. So it is completely indigenous without any Persian influence. First statement is true. The style of these paintings is characterized by, when I say Indian style, Persian influence illa. Persian are very subtle tones. ரொம்ப லைட்டா. நம்ம எப்படி இருப்போம்? Bright and vibrant, colorful contrast. See how many colors we have. What color do you want in the game? எல்லா கிளாஸ்லயும் விளையாடலாம். So our paintings, Indian paintings would be more bright, contrasting colors, detailing art, right? So characterized by subtle tones, minimal color contrast is wrong. Persian influence இருந்தா அவங்க இந்த மாதிரி பயங்கர கலரா கொண்டு போக மாட்டாங்க, சட்டிலா கொண்டு போவாங்க. ஆமா தானே? ஜோதா அக்பர் படம் பார்த்திருக்கீங்களா? ரித்திக்கு என்ன கலர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க? அழுக்கு கலர், பச்சை கலர், இந்த மாதிரி தான். ஜோதா எப்படி கலர் கொடுத்துருப்பாங்க? பிரைட், பியூட்டிஃபுல், எல்லோ, ஆரஞ்சு, கிரீன். It was a popular mural paintings of the Mughal period. No. Persian influence இல்ல, அதனால முகல் பீரியட்ல இருந்து பாப்புலர் கிடையாது. இது இண்டிஜினியஸ்லி அதுக்கு முன்னாடில இருந்தே டெவலப் ஆன ஒரு பெயிண்டிங். குல்லாதார் பெயிண்டிங்ஸ். குல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is a turban or cap wear by Indian male. So where were we? Answer என்னவா இருக்கும்? Only one. The first statement is true. Another factual question regarding Vijayanagara. Which foreign traveler in medieval India compared the city of Vijayanagar with Rome? He is a Portuguese traveler, Domingo Pais. He referred Vijayanagara with the city of Rome. Chalo, medieval sultans. Balban was responsible for setting up of a separate department of. முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? First question answer என்ன? Diwan I Arz. அது என்னது? Department of military. Department of slaves யார் கொண்டு வந்தா? So first statement is wrong. Alauddin Khilji introduced branding of horse. Department of slaves வந்து Firoz. Department of slaves. Diwan I Bandagan. Bandagan spelling பார்த்து. Alauddin Khilji introduced the system of branding horses in his military. என்ன அதுக்கு பேர் என்ன? Branding of horses.
Dhag and Chera system. Dhag and Chera. Branding of horses. Rank military horses. இது எல்லாமே வந்து யார் கொண்டு வரா? அலாவுதீன் கில்ஜி. Dhag தான் branding of horses. Chera refers to the an identity card system. ID card system for military officers. So answer, correct statement. Option B, 2 only. With reference to the administration of Delhi Sultanate, Diwan-i-Isha referred to which of the following departments? Isha. Diwan-i-Isha. Correspondence. Option A, correspondence. It deals with all state correspondence, formal and confidential, between ruler and the sovereign of other states. So it is correspondence. Amir Khusro. Amir Khusro அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டான பர்சனாலிட்டி. அவரோட ஒர்க்ஸ்ல இருந்து he invented so many ragas. ஸோ எந்தெந்த முகல் எந்தெந்த சுல்தானேட் பீரியட்ல கோர்ட் போயிட்டா இருந்தாரு, இந்த மாதிரி அமீர் குஷ்ரு பத்தி இன் அண்ட் அவுட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா இது இப்படி கேட்க மாட்டாங்க. அமீர் குஷ்ரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ஸா இருக்கும். 2 statement, 3 statement questions regarding Amir Khusro. For this, which among the following works தான் கேட்டிருக்காங்க, was or were composed by Amir Khusro? Tutinama, Mifta-ul-Futa, Nausifar, 9 skies. Nausifar. எது? Tutinama யாரு? அது அமீர் குஷ்ரோ இல்ல. Nakbakshi during the court of Akbar. Tutinama, Tale of Parrots. Tales of Parrots, Nakbakshi in the court of Akbar. Amir Khusro, Baki Rendo, 1, 2 and 3. So he is connected with the 6 sultans. He was a court poet of 6 sultans. பால்பன்ல இருந்து தொடங்கி பேட்டர்னைசிங் அவர் 6 ஸ்கவுட்ஸுக்கு அவர் கோட் போயிட்டா இருந்தாரு. அமீர் குஷ்ரோ நோட்டு போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. அவர் இன்வென்ட் பண்ண ராகா, அவர் இன்வென்ட் பண்ண மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு, அவரோட முக்கியமான ஒர்க்ஸ், போயம்ஸா இருக்கட்டும், பிளேஸா இருக்கட்டும். சரியா? அமீர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன். இதெல்லாம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் அட்லீஸ்ட் பேராச்சும் நீங்க கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். வாட் இட் டாக்ஸ் அபவுட்ங்கிற மாதிரி டீட்டெயிலா போகலனாலும் இது எல்லாம் அமீர் குஷ்ரோட ஒர்க்குங்கிற மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியும். Shivaji Ashtapradhan. Which among the following was responsible for the intelligence and household affairs under Shivaji's Ashtapradhan system? Ashtapradhan na 8. Question number 30. Option D. So Ashtapradhan, 8 members. Each member had a specific portfolio and was responsible for both civil and military. அஷ்டபிரதான்ஸுக்கு இல்லாத ரோல்ஸ் என்னன்னா ஜுடிஷியல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் ஹெட். இந்த 2 போஸ்ட்டுமே அந்த அஷ்டபிரதான்ல இல்லை. They all has different portfolios. They work together for civil and military purposes. Civil and military exceptions. இல்ல அந்த portfolio exclusively avoided judicial and religious heads. So for intelligence and household affairs, it is another. Option D is the answer. Shersa Suri, yes. In order to encourage trade and commerce, question number 31.
in order to encourage trade and commerce, which among the following reforms taken up by the Sher Shah Suri? First one, collection of taxes allowed only at the point of entry and point of sale. Standardization of metal content of gold and silver coins. Large networks of sarais on the highways. எல்லாமே நான் வேகமா படிச்சிட்டேன். All three. Sarais every 2 course கொடுப்பாங்க. It is not actually 2 kilometers, it is actually 8 kilometers. அது படிக்க அந்த யூனிட்ல 2 கோர்ஸ்ன்னு சொல்றது வந்து 2 கிலோமீட்டர்ஸ் கிடையாது. அந்த யூனிட்ல 8 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல சராய் வச்சு லாங் டிராவலை நெட்வொர்க்கிங்காக பில்ட் பண்றாங்க. Consider the following statement with respect to Amaranayaka's system of Vijayanagara. Amaranayakas were military commanders. Kings could transfer Amaranayakas from one place to another. Amaranayakas had powers to collect taxes. Military commanders are. So Amaranayakas, they were given land and they can collect tax from that particular land. They become so powerful to remind them that who is actual head, they had the transferring power. They were very frequently transferred. ஒரு கிங்குக்கு ஈக்குவலா அமரநாயக்காஸ் மிலிட்டரி கமாண்டர்ஸுக்கு பவர் கொடுத்துருந்தாங்க. லேண்ட் ரெவன்யூ கலெக்ட் பண்றாங்க, கையில மணி கலெக்ட் பண்ற பவர் கொடுத்துட்டாலே யூ பிகம் பவர்ஃபுல். எஸ் ஆர் நோ? ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்சி இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியா. அப்போ அவங்களுக்கு டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற பவர் கொடுக்கும் போதே அடுத்தது என்ன வந்துடும்? நீ யாரா எனக்கு வேலை கொடுக்கறதுக்கு மைண்ட் செட் வருமா வராதா? அதனாலதான் விஜயநகர கிங்டம் so called the Amaranayakas, they started to become a separatism. They wanted to rule independently. That led to again another factor which led to the decline of the Vijayanagara kingdom. The Amaranayakas become so powerful with their power. Collecting tax is a very important power. அப்போ அதை அவங்கள ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு தான் என்ன பண்ணிட்டே இருந்தாங்க? கிங் வெரி ஃப்ரீக்வென்ட்லி தே டிரான்ஸ்ஃபர்ட் தி அமரநாயக்காஸ் very often. So all three statements are true. Option C. Option C, all three. Correct order. Take your time and give me the order. Establishment of Mughal Empire by Babur. Razia ascended to the throne of Delhi Sultanate. Rudrama Devi became the ruler of Kakatiya dynasty. Bahami kingdom founded by Alauddin Hassan Bahman Shah. Statement edha tappuna adella illa. Statement ellame correct da. You need to arrange the order. Order sollunga. B. யோசிச்சு சொல்லுங்க. Question number 34. டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. நீங்க ஒரு லெட்டர் சொல்லுங்க, நான் வட்டம் போட்டுக்கிறேன். யோசி. சி இல்ல பியோல சியோல. ஆப்ஷன் டி 2, 3, 4 and 1. Razia எந்த dynasty? Delhi Sultanate consists of 5 major dynasties. So the first one, Razia 1236. 1262. Bahmi வந்து 1347. Okay, so the answer would be option D 2, 3, 4, 1. With reference to Vijayanagara Empire, which one of the following statements is not correct? Harihara and Bukka, they were brothers. Harihara Raya 1 and Bukka Raya 1, right? They laid the foundation of Vijayanagara Empire in 1336 AD. True. Very first statement, founder எந்த dynasty, எந்த empire இருந்தாலும் founders தெரிஞ்சு வைக்கணும். Vijayanagara Empire was founded on the northern bank of Tungabhadra river.
Vijayanagara rulers made Pampapati or Virupaksha their patron deity and family god. இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சொல்லும் போது அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்ட் தான். Vijayanagara empire was contemporary to the Gajapati dynasty of Orissa. Yes, very true. Gajapati rulers. Gajapati refers to the elephants. They ruled south of Gajapati. யார் இல்லைன்னா இதுல என்ன தேவ கண்டெம்பரரி தானே கொடுத்துருக்கு. ஆன்சர் எது தெரியுமா? இது திரும்ப பாடி. Vijayanagara empire was founded on the northern bank of Tungabhadrava. Vijayanagara kingdom lies between Krishna and Tungabhadra. Geographically, it is between Krishna and Tungabhadra. So convincingly, yes, true, true ன்னு வந்துட்டீங்க எல்லாம் வேகமா. Option B, founded between Krishna and Tungabhadra rivers. Doyab region, very fertile region. Pampapati or Virupaksha. Or Virupaksha, the other name. Consider the following statements about Ramanujacharya. Which of the following statements are correct? Both the statements are true. Ramanujacharya propounded the Vishishtadvaita philosophy. Vishishtadvaita, Advaita voda or modified form. Sankaracharya, Advaita. அவரோட ஒரே மாதிரி லைன்ஸ்ல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்தவர் தான் ராமானுஜாச்சாரியா. ஸோ விசிஷ்ட் அத்வைதா, ஸோ மாடிஃபைடு அத்வைதா, ட்ரூ. He rejected the idea that the world is just an illusion. Yes. So statements both 1 and 2 are correct. அத்வைதா, விசிஷ்ட் அத்வைதா, இந்த இந்தியன் பிலாசபிக்கல் ஸ்கூல் இதை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் பேஸ் படிச்சு வைக்கிறது பெட்டர். சரியா? Chalo. Arrange the following battles in the chronological order. Battle of Haldigati, Battle of Samura, Battle of Chausa, Battle of Kanwa. Option B. Battle of Kanwa was fought between Babur and Rana Sangh of Mewar in 1527. Babur and Rana Sangh of Mewar. Battle of Chausa was fought between Sher Shah and Humayun. 1539. Sher Shah Suri and Humayun. And who lost the battle? Humayun. Humayun lost the battle. Battle of Chausa, Humayun lost. Battle of Samgra is fought between Aurangzeb and his son Murad Baksh and Dara Shikoh. So Aurangzebukkum இவங்களுக்கும் சண்டை. Samura in the year 1658. Battle of Haldigati, the very famous Battle of Haldigati, fought between Raja Man Singh Mughal and Rana Pratap of Mewar, 1576. 4, 3, 1, 2. கரெக்டாக தானே இருக்கு? 4, 3 and 1, 2. Yes. சலோ. இப்பதானே 7 lines of fort யாரோட அக்கௌண்ட்ல இருந்து சொன்னாங்கன்னு வேற ஒளர்ன நான் ஆன்சரை கூட சொன்னேன். யாரு? அப்துல் ரசாக். Domino Pierce என்ன சொன்னாரு? He compared Vijayanagara with Rome. All visited Vijayanagara. Iban Batuta varadu. The other 3 visited Vijayanagara. Court of Devaraya 2. He gave a vivid account of Vijayanagara city and mentioned the 7 lines of fort. Abdur Rasak. Question number 39. With reference to bhakti movement in South India,
They were 12 alvars. Yes or no? எத்தனை நாயன்மார்ஸ்? 63 நாயன்மார்ஸ் and 12 alvars. Alva saints were great supporters of Buddhist ideas. யார் அவங்க? They were not supporters. They were saints devoted to Vishnu or Shiva? Akka Mahadevi was the only female saint among the Alvars. Alvarsல இருக்கிற ஒரே female saint யாரு? ஆண்டாள். இவங்க வந்து வீரசைவா or so called the Lingayat movementsல இருக்கக்கூடிய saint. Andal, she is the daughter of Periyalvar. Periyalvar. So answer only one. The first statement is the correct statement with reference to Bhakti movement, question number 39. Krishna Devaraya. First one is in Kannada, the second one is in Sanskrit. One is a poem, the other one is a play. Krishna Devaraya. Amukta Malyadha and Jampavati Kalyanam. Yeah, one is a poem, the other one is a play. One is Telugu poem. Did I mention Kannada earlier? Sorry. Telugu. Krishna Devaraya, Telugu poem, the other one is Kannada play. So, Kannada, Sanskrit play. Question number 41 with reference to Bhakti movement. Chalo. Again statement. Vallabhacharya, Dattu Dayal ellame PYQs. UPSC question la derive panna statements. Vallabhacharya propounded the Pushti Marg sect based on the worship of Lord Shiva. Dattu Dayal propagated the Nirguna saint tradition in present-day Gujarat and Rajasthan. Surdas was a 16th century saint who composed songs centered around Krishna. See, Bhakti movement in Paathale, அந்த இடத்துல Southern India, Northern India and Bhakti movements are divide panna. Southern India is largely revolves around Shiva and Vishnu. Whereas in Northern India, most of the so-called Bhakti movements revolve around Vishnu and its avatars, and especially Krishna. So, Vallabhacharya propounded Pushti Marg. So, it is a Vaishnavite tradition. It is not Lord Shiva. Hare Rama, Hare Krishna, on the concept of North majorly. Sivan as a deity is largely confined to Bhakti movements of Southern India. ஏன்னா அவ்வளோ ஃபேன்சியாக இருக்க மாட்டார் அவர், சுடுகாட்டில் தான் இருப்பார் இல்லையா. There are so many factors. So Vallabhacharya propounded Pushti Marg is very true, but that sect is based on Vaishnavite tradition. It is not worshipping Lord Shiva. So the statements 2 and 3. Option C, 2 and 3. Dattu Dayal, again UPSC question, Nirguna saint, present day Gujarat and Rajasthan. Surdas was a 16th century saint who composed songs centered around Krishna. Consider the following statements with respect to Veera Shaiva or the Lingayat movements. Other question or continuation mari eduthukonga. Other factors, other features. They did not practice funerary rites such as cremation. Statement correct adappa? சரி, அவங்க வந்துல ஹிந்துசத்துல இருந்து
சொன்னாலும் கூட நிறைய விஷயம் அதுல இருந்து அப்போஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ கிரிமேஷன் அவங்க பண்ணல. funerary practices like cremation, they buried. cremation என்ன அர்த்தம்? எரிக்கிறது. so they buried the dead. largely நான் இது நீ தானே சொல்ற இரு நான் அதை பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி they had a ஒரு rebellious towards the, even though they are considered as a part or an extension of Hinduism, they were opposing more ideas which has been given in the Dharmashastra. So Dharmashastra சொல்லக்கூடிய புக்ல என்னெல்லாம் சொல்லப்படுதோ அதெல்லாமே oppose பண்றது தான் அவங்களோட மேஜர் கிரைட்டீரியா வச்சிருந்தாங்க. They did not believe in visiting the pilgrimage places. எஸ், நம்ம ஊர்ல தீர்த்த தடங்கள் பில்கிரிமேஜ் சென்டர் போகிறதே ஹிந்துசத்துல ஒரு பெரிய வழிபாடு. ஆமா தானே? எல்லா பாவமும் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் போய் முங்கி எழுந்துட்டா பாவம் போயிடும் நம்புவாங்க இல்லையா? பில்கிரிமேஜ் சென்டர்ஸ் போய் வழிபட்டாலே என்ன ஆயிடும்? பாவம் எல்லாம் போயிடும். அதெல்லாம் பாவம் பண்ணி அது உனக்கு தண்டனை உண்டு. தட் இஸ் வீரசைவா ஆர் லிங்காயத்ஸ். They supported the ideas of Jainism? No, there were always a constant rivalry which was going between Jainism and Veerashaivas, because they were both opposing the Dharma Shastras or the so called thing. அவங்களுக்குள்ள பின்ன சண்டை வந்துடும். அப்ப நீயும் நானும் ஒன்னான்னு பேச ஆரம்பிப்பாங்கல்ல, நீயும் அதுதான் எதிர்க்கிற, நான் உனக்கும் காமன் எனிமி எனக்கும் காமன் எனிமி. இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னான்னு சொல்லும் போது நோ, நான் ஒன்னோட சுப்ரீம்ங்கிற ஒரு ஆங்கிள் வந்துடும். என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி தேர் வாஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் ரைவல்ரி அகெயின்ஸ்ட் ஜெயினிசம் இன் தி கர்நாடகா ரீஜன். ஸோ ஆப்வியஸா வீரசைவா இது தப்பு, இது ரெண்டும் கரெக்ட். Option A 1 and 2. Chalo, read the statements and give me the answer. Question number 43. Capital Warangal. So the dynasty was a feudatory of Western Chalukyas. It is famous for the 1,000-pillared temple. The Kohinoor diamond in India was found during this dynastic era. The dynasty is still used as an example of using best practices of water conservation tanks. The empire also witnessed an Islamic attack. Which of the following dynasties is being referred to? Kakatiyas. Kakatiyas. Vaisheshika school, Indian philosophy related question. Question number 44. Yes, all three statements are correct regarding Vaisheshika school of Indian philosophy. The founder is Kannada. Kannada is also referred to as Uluka, the other name. ஒரு பேர் மாத்திரம் படிச்சு வச்சுட்டு அடுத்த பேர் கொடுக்கும்போது தப்புன்னு நினைச்சிடாதீங்க. Uluka is the other name for Kannada. The Vaisheshika is considered liberation or moksha as the supreme goal of human life. It applies true for all schools of Indian philosophy. Moksha is considered to be the final thing. அந்த மோக்ஷா அட்டைனிங் பார்த்து தான் ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் டிஃப்ரெண்டா சொல்லியிருப்பாங்க. ஹவு டு வி அட்டைன் மோக்ஷா? தெர் ஆர் சம் ஸ்கூல்ஸ் விச் சேஸ் த்ரூ நாலேஜ் யூ கேன் அட்டைன் மோக்ஷா while you are living. There are some schools which believe that you can attain moksha only after you liberate from the so-called cage known as your body. Only your soul can be liberated and it can be attained moksha. So the methodology, the path the schools gives you is different. Ultimatum, second statement stands true for all, most of the schools. The followers of this school also accept the existence of God. Yes. So 1, 2 and 3, Vaisheshika school. அது கரெக்டா படிக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு the answer வந்துரும். Answer is horse merchants. In the context of medieval Indian history, Kudirai Chettis refer to horse merchants. Sorry, I will give you a funny example. 2023 or 24, I couldn't remember. Vadakiruttala.
அதை படிக்க தெரியாம நான் பட்ட பாடு தான் தெரியும். I couldn't read the word properly. See, என்னது ஹிந்தியில படிச்சாலும் அதே டிஃபிகல்ட்டி தான். உண்மையிலே சொல்ல நான் வந்து இதை வந்து என்ன சொல்றது, நீ என்ன இவ்வளவு முட்டாளா நீங்க நினைச்சாலும் பரவாயில்ல நான் சொல்றேன். தமிழ் இஸ் a very, the only one thing I regret in my life, truly I regret, is not learning Tamil. Conversational Tamil is okay because Tamil is being mother tongue. நம்ம பேசிடலாம், படம் பார்க்குறோம், விட்டா கொரியனே பேசுவோம் நம்ம இல்லையா, நம்ம படம் பார்க்குறோம், அந்த அளவுக்கு நமக்கு கான்வர்சேஷனல் தமிழ் இஸ் ஃபைன். இந்த லிட்ரேச்சர் தமிழில் அந்த சோ கால்ட் ரியல் தமிழ்னு ஒன்று இருக்குல்ல, உண்மையிலே தமிழ், அது எனக்கு வராது, புரியாது, தெரியாது. ஸோ வடக்கிருத்தல் ஐ ஹவ் நோ ஐடியா வாட் இட் இஸ், சின்ஸ் தமிழ் லிட்ரேச்சர் பற்றி நான் படிக்கல. ஆப்வியஸ்லி தமிழ் ரிலேட்டடான சப்ஜெக்டையும் நான் படிச்சு வைக்கல. வடகம்னு எங்கள் அம்மா சொல்லி தான் எனக்கு ஞாபகம். வடகம் காய்வை. Yeah. There was an option given also. No, don't take it lightly. Yes, and the right answer was given in the fourth one. நீங்க question பார்த்தா தெரியும், right answer was option D. எனக்கு தெரிஞ்ச வடகமோ வடக்கிருத்தலும் I went for the early options even without reading the last one, not even completing the question. I most cases I will not touch such question. தமிழ் மாதிரி தெரிஞ்சாலே நான் அதை தொட மாட்டேன். நம்ம ஏரியா இல்லை, எதுக்கு தேவையில்ல, என்ன நினைச்சேன்னு தெரியல, எனக்கு கனெக்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சதே நான் ஃபீல் பண்ணிட்டேன் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் படிக்கும் போது. மேபி 4 ஆப்ஷன் படிச்சு வந்திருந்தா கூட இல்ல, கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கலாம். ஐ மேட் சச் அ பிளண்டர். வெளில வந்து காரி துப்பாத குறையா எங்க வீட்டுல வந்து என்ன திட்டினாங்க. சரியா, இல்ல நான் விளையாட்டுக்கு சொல்லல, இன்னொன்னும் இருக்கு. தமிழ், I took Tamil eligible paper for my mains because I wanted an opportunity or a way to study Tamil. As I've told you, I love Tamil. I love hearing Tamil. Tamil பேசுறவங்க, படிச்சவங்க, உண்மையிலேயே புரிஞ்சவங்களெல்லாம் பார்த்தா பழகினா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பேச்சு இதெல்லாம் கேட்பாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நிறைய கேட்பேன். பாதி புரியுதோ புரியலையோ ஐ டூ லிசன். அப்போ எலிஜிபிள் பேப்பர், ஈவன் தோ ஐ ஹேட் ஸ்கோப் ஆஃப் இங்கிலீஷ், ஹிந்தி எடுத்திருக்கலாம், மலையாளம் எடுத்திருக்கலாம், எல்லாம் பண்ணியிருக்கலாம். ஐ சோஸ் தமிழ். ஏன் அப்படியாச்சும் கொஞ்சம் தமிழை படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரெண்டாவது பிழை திருத்துக, தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட். நான் சொல்றேன் 2014 மெயின்ஸ் நான் சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் எழுதுறேன் எலிஜிபிள் பேப்பர். தட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படியும் PYQs பார்ப்போம். நான் இத்தனை பேர் ப்ராப்பகேட் பண்றேன், நான் கண்டிப்பா PYQs பார்க்காம போக மாட்டேன் இல்லையா. ஸோ எலிஜிபிள் பேப்பர்ஸ் எடுத்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது சந்தி சமாஸ் எல்லாம் மறந்து போச்சு, ஹிந்தி கிராமர் எல்லாம் மறந்து போச்சு. தமிழ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஈஸியா இருந்தது. ரெண்டாவது தமிழ்ல ஒரு டவுட்னா கேட்கறதுக்கு நம்ம கிட்ட ஆள் இருக்கு, சுத்தி ஃப்ரெண்ட்ஸு, டீச்சர்ஸ் எங்க தானே இருக்கோம், இது என்னடா அப்படின்னு கேட்டா சொல்லி கொடுக்க போறாங்க. ஹிந்தி நான் எங்க போய் நிற்பேன், வாய்ப்பு குறைவு. இந்த ஆதிலும் அதே தப்பு தான் பண்ணாம ஹிந்தி எடுக்கல, அவனும் தமிழ் தான் எடுத்திருக்கான். வேற என்ன, மலையாளம் ஆப்வியஸ்லி ஆள் இல்லை. சரியா, நான் PYQs எல்லாம் பார்க்குறேன், ரொம்ப சிம்பிளா, ராமன் வந்தான் உக்காந்தான் சாப்பிட்டாங்கிற மாதிரி. The translation was very easy that time. When I appeared, first time in the history of UPSC, there was a technical passage given which talks about cinematography and lenses. The passage which I need to translate to Tamil. That English passage was so tough. I regretted, ஐயோ நம்ம தப்பு. ஏன்னா அந்த வருஷம் தான், அதுக்கு முன்னாடி இல்ல, ராமன் கேம் பேக் டு ஸ்கூல், அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. நான் போகும்போது சினிமாட்டோகிராஃபி, லென்ஸு, ப்ரொடக்ஷனு, இதெல்லாம் இங்கிலீஷே எனக்கு திரும்ப யாருக்குன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொன்னாலே இங்கிலீஷ்ல தான் வரும். அது எப்படி தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்றது? தட் வாஸ் another difficulty I failed. பிரித்து எழுதுக இருக்கும் தெரியுமா, the other one was finding fault. இல்லடா இன்னொன்னு, பிழை கண்டுபிடிங்க கைண்ட் ஆஃப். அதுல வந்து பாத்திருக்கீங்களா, எலிஜிபிள் பேப்பர் பாத்திருக்கீங்களா முன்ன பின்ன? போய் பாருங்க. இருக்கு, மண்ணாங்கட்டி பிரித்து எழுதுக இருக்கு, விளையாட்டுக்கு சொல்லல. என்னது மண் பிளஸ் கட்டியா? ராங். மண்ணாங்கட்டி, it is a word given in your UPSC eligible paper Tamil. பிரித்து எழுதுக, the term மண்ணாங்கட்டி. மண் பிளஸ் ஆகிய பிளஸ் கட்டியா, வாய்ப்பில்லை ராஜா, எனக்கு அதெல்லாம் வரல. ரெண்டாவது பிழையில துடப்பம் வாஸ் கிவன். தொடப்பம் வாஸ் கிவன். நானும் வீட்டுல யோசிக்கிறேன், எங்க அம்மா தொடப்பத்தை எடுத்துட்டு வா பேருக்கு, தொடப்பத்து பேர்
எப்படியும் பாக்குறேன், எனக்கு அந்த வேர்ட மிஸ்டேக்கே தெரியல. தொடப்பம் தொடப்பம் மாதிரியே தெரியுது. நோ மிஸ்டேக்னு எழுத முடியாது. இப்பம் இருக்கா, அப்ப என்னது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் obviously I couldn't answer that question too. அதை விட பெரிய என்ன தெரியுமா, the guy was sitting next before me. அவன் பிளாக் இங்க்ல எழுதியிருக்கான். சரியா, கொஸ்டின் எது ஆன்சர் எதுன்னு வித்தியாசம் தெரியாததுக்கு பிரிண்ட் பண்ண மாதிரி அவனோட ஹேண்ட் ரைட்டிங். அவன் எடுத்து இப்படி பாக்குறான். மெயின்ஸ் முடிஞ்சு லாஸ்ட் தான் எலிஜிபிள் பேப்பர் இல்லையா, எல்லா பேப்பரும் முடிஞ்சு இந்த லாஸ்ட் பேப்பர், கடைசி எலிஜிபிள் பேப்பர் அன்னைக்கு தான் என் கண்ணில் கண்ணீர் எக்ஸாம் ஹாலில் கொட்டுது. நான் எழுதினப்ப கூட அது வரல, அவன் இப்படி பிரிச்சான் பாத்தியா. உண்மையிலே சொல்றேனே, எனக்கு தப்பு பண்ணிட்டோம், நம்ம அடுத்த தடவை மெயின்ஸ் எழுதினா தமிழை எடுக்கவே கூடாது, ஹிந்திக்கு போயிடலாங்கிற அளவுக்கு மனவேதனை அந்த பையன் உருவாக்குனான். பிரிக்கிறான்ப்பா பிளாக் இங்க்ல, கேள்வி எது பதில் எதுன்னு தெரியல. இந்த இன்விஜிலேட்டர் வேற வேணும் காட்டியுமே என் பக்கத்திலே நிக்குது. நான் அப்பதான் முட்டை விட்டுன்னு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் எழுதுறேன் என் லைஃப்லயே, நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தமிழ் எழுதுறது என்னோட மெயின்ஸுக்காக தான். ஸோ தேர் ஆர் சோ மெனி டிஃபிகல்டிஸ். அப்புறம் மம்மிக்கு திரும்ப கூப்பிட்றேன், ஏமா தொடப்பதில் என்னம்மா மிஸ்டேக், இது என்னம்மா தொடம். அப்புறம் மம்மி சொல்றாங்க, தட் இஸ் நாட் தொடப்பம், இட் இஸ் துடைப்பம். ஒரு நாள் ஆச்சும் நீ சத்தி துடைப்பம் கொண்டு வான்னு சொன்னியா, தொடப்பத்தை எடுத்துவா தொடப்பத்தை எடுத்துட்டு ஐ ரோட் தொடப்பம். இட் இஸ் நோ ஜோக். அதான் சொல்றேன், கான்வர்சேஷனல் தமிழ் கேன் பி சோ மிஸ்லீடிங் சம்டைம்ஸ். ப்ரிப்ரேஷன் ஹேஸ் டு பி டன் ஆன் யோர் பார்ட், ஈவன் தோ இட் இஸ் எலிஜிபிள். தமிழ் தானே, நோ நோ நோ, தமிழ் இஸ் டிஃபிகல்ட். எதுக்காகனா இதோ இந்த மாதிரி இந்த குதிரைய ஒழுங்கா படிச்சிருந்தோம்னா நம்ம தெரியுதோ தெரியலோ வில் கம் டு அ ரைட் கன்க்ளூஷன். வடக்கிருத்தல் எனக்கு தெரியும், தெரியாததெல்லாம் இல்லை, எனக்கு படிக்க முடியல அந்த இடத்துல வந்து. அந்த வடக்கிருத்தலுங்கிறத எனக்கு வடக்கம் வடக்கம் மாதிரியே படிச்சுட்டு நான் ஆப்ஷன் பிக்கு போயிட்டேன். த ஆன்சர் வாஸ் ஆப்ஷன் டி. ஓகே, ஃபன்னி ஸ்டோரி பண்ணிட்டேன். அந்த இதான் நான் எழுதின மெயின்ஸ் கிளியரா, ஃபர்ஸ்ட் மெயின்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ போயிருந்தா, இந்த மெயின்ஸ் போயிருந்தா தட் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் எலிஜிபிள் பேப்பர்னு நான் மைண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இட் இஸ் நாட் மை ஆப்ஷனல்ஸ், நாட் மை ஜிஎஸ் பேப்பர்ஸ், இட் வுட் ஹவ் பீன் மை தமிழ் ஆஸ் அன் எலிஜிபிள் பேப்பர். சாரி. அந்த மோஸ்ட் அது எப்போ நான் தான் சொல்றேன், விளையாட்டுக்கே சொல்ல, அந்த எக்ஸாம் ஹால் அட்மாஸ்பியர் இருக்குல்ல, அது கூட ஒரு பெரிய சைக்கலாஜிக்கல் இம்பேக்டை கொடுக்கும். உங்க நெடுமாறன் சார் இதை கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்காரா? சொல்லியிருப்பாரு, கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பாரு. சைக்கலாஜிக்கலாக தான் அவங்களாம் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணதே. நாலேஜ் பேஸில் கிளியர் பண்ணாங்களா, தட் இஸ் அகெயின் டிஃப்ரெண்ட் திங். பட் த மைண்ட் செட், ஹவு வி அப்பியர், ஹவு வி பேலன்ஸ் அவர் இமோஷன்ஸ் டியூரிங் தி எக்ஸாம், இது எல்லாமே பிளேஸ் அ க்ரூஷியல் ரோல். நான் இன்னும் தேடிட்டு இருக்கேன், முன்னாடி உட்காந்தவனை வந்து ஏன்டா என்ன அழ வச்சேங்கிற அளவுக்கு நான் வந்து தேடிட்டு இருக்கேன். அவ்வளோ அழகான ஹேண்ட் ரைட்டிங்கு. நம்மலாம் எனக்குள்ள கஷ்டமா இருந்தது என் தமிழ் பேப்பர் பார்க்கறதுக்கு. எப்படி சேவ் பண்ண தெரியுமா, எப்படி பாஸ் ஆயிருப்பேன் தெரியுமா, பேசேஜ்ல இருந்து எழுதி எடுக்கணும்ல, பேசேஜ்ல இருந்து 2 லைன்ஸ் தான் கேப் இருக்கும். ஒரு கொஸ்டினோட மார்க் 12 மார்க்ஸ், ஒரு கொஸ்டினுக்கு 12 மார்க்ஸ், 2 லைன் தான். அந்த மேலேயே பேசேஜ்குள்ளேயே எப்படியோ ஆன்சர் இருக்கும், பார்த்து எழுதுனா மாத்திரம் போதும். ஸோ அந்த ஒரு ஏரியால தான் நான் வந்து காப்பாற்றப்பட்டிருப்பேன் அப்படின்னு தோணுது. ஸோ எலிஜிபிள் பேப்பர்ஸ் எடுத்து பாருங்க, பழைய மாதிரிலாம் ஈஸியாலாம் இல்லை, இப்போ கொஸ்டின்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் கூடவே டஃப்பாக தான் போகுது. 2014ஓட அந்த பேசேஜை மறக்காம போய் பாருங்க. ப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டடா, சினிமாட்டோகிராஃபி ரிலேட்டடாகவும் ஒரு பேசேஜ் இருந்தது. டு கன்வெர்ட் இன்டு, டிரான்ஸ்லேட் இட் இன்டு தமிழ். சரி, கொஸ்டின் நம்பர் 46. Timur invaded India. Question number 47. Question number 47. ஜியாரத். ஜியாரத் என்ன பார்த்தோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி? ஜியாரத் என்னது? It refers to the practice of pilgrimage to the Dargah of the Sufi saints on his death anniversary. The practice started during the times of Mughal rule in India. The practice has direct relevance to the evolution of Khawali. So Mughal rule illa, even before Mughal rule, Delhi Sultanate, Iltutmish periodலயே இது எல்லாமே இருந்தது. So very earlier-ஆவே the so-called the practice of ziyarat was practiced. It is not started during Mughal rule, no.
Sultanate period le adu irundhudu. So second statement wrong. The practice has direct relevance to the evolution of Qawwali. Yes, music. Through music we can attain moksha or Sufism the word enna enlightenment. That is through Qawwali. Answer 1 and 3. Option B 1 and 3. Second statement is wrong. முன்னாடியே இருந்த practice அது முகல் பீரியட்ல தொடங்க கிடையாது. ஜியாரத். Okay. Question number 48. இதுக்கு முன்னாடி என்ன 48 ஆகுது? 47 47 48. ஜோதாபாய். ஜோதாபாய்ஸ் பேலஸ். படம் பார்த்தா கண்டிப்பா தப்பா ஆன்சர் பண்ணுவோம். புக் படிச்சிருந்தா ஆன்சர் பண்ணலாம். ஜோதாபாய்ஸ் பேலஸ் was constructed by Akbar at the Red Fort. Red Fort was constructed by Red Fort யார் கட்டினா? ஷாஜஹான். அப்போ அக்பர் அவரோட வைஃப் தான் யாரு? ஸோ ஜோதாபாய் பேலஸை கன்ஸ்ட்ரக்டட்னு போது அது கண்டிப்பா ரெட் ஃபோர்ட்டா இருக்காது. அது ஷாஜஹான் கட்டிட்டாரு. யூ ஆர் கெட்டிங் தி பாயிண்ட். ரெண்டு ரெட் ஃபோர்ட் இது ஃபத்தேபூர் சிக்ரி. ஃபத்தேபூர் சிக்ரி. ஸோ ஜோதாபாய் பேலஸ் விச் இஸ் கன்சிடர்ட் Fatehpur Sikri. The so-called Red Fort is now considered at Delhi, is constructed by Shah Jahan. Petadura method of decoration became more popular during the reign of Shah Jahan. Red sandstone was used in making the Jama Masjid in Delhi. Yes. Option 2 and 3. Jama Masjid UNESCO heritage site? No. We discussed it yesterday. Jama Masjid is not a UNESCO site. With reference to cultural history of medieval India. The classical work Raga Darpan was translated into Persian during the reign of Amir Khusro. Introduced several new ragas such as Khora and Sanam. So first statement is wrong. First statement Firoz Shah Tughlaq. It is not during the reign of Alauddin Khilji. It is Firoz Shah Tughlaq. அமீர் குஷ்ரோ ஒரு நோட் போட்டு ஒரு 1 பேஜ் ரிவிஷன் மாதிரி ஒரு நோட் போட்டு அவரோட ஒர்க்ஸ் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் எந்தெந்த கோர்ட்லலாம் அவர் கோர்ட் பாயிண்டா இருந்தாரு, யார் யாரெல்லாம் அவரை பேட்ரனைஸ் பண்ணாங்க, அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு 1 பேஜ் ரிவிஷன் நோட் அமீர் குஷ்ரோக்கு பண்ணி தான் ஆகணும். ரைட். நெக்ஸ்ட் த பிளே. Question number 50. Vikram Urvashiyam. Nothing but Urvasi will vasicify Vikram. Kalidasa. The nymph of celestial world. Indra court la irukra or dancer da Urvasi. Vikram Urvashiyam is by Kalidasa. And again Kalidasa yaru in the court அவரோட மேஜர் ஒர்க்ஸ், பிளேஸ், போயம்ஸ் இதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டட் ஆன ஒரு தீம். To counter the threat of Mongol invasions on Delhi, which among the following administrative steps were taken by the Alauddin Khilji? Levied additional taxes on peasants even during the famine to meet the expenses of maintaining a large army. Constructed a new garrison town named Siri for his soldiers. Chose to pay his soldiers salaries in cash rather than iktas. Yes, iktasல இருந்து கேஷுக்கு அவரு மாத்துறாரு. ஏன்னா பெரிய மெயின்டைன் பண்ணணும், ஆர்மி மெயின்டைன் பண்ணணும், கேஷ் இருந்தா இம்மீடியட்டா கமோடிட்டிஸா வாங்க முடியும் கையில கேஷ் இருக்கும் போது. So this is also true, this is also true. He didn't give additional taxes on peasants. What he did is to meet the expenses of maintaining a large army. The agricultural land distribution or the land revenue collection method was altered. It is not an additional levy or additional tax on peasants. So first statement is wrong. Tax collection la revenue methodology la or change kondu vararu to maintain a large army. Additional taxes அவர் போடல. So
levied additional taxes on peasants even during famine. Wrong. This statement is wrong. But to meet the expenses of maintaining a large army, there were some modifications brought in redistribution of tax proportion from the state to the from the peasants to the state. So option A, 2 and 3. With respect to Krishna Deva Raya, consider the following statements. Krishna Deva Raya constructed the Hiriya Canal for irrigation purposes. He was also known as Abhinava Bhoja. Abhinava Bhoja, and he has another name also. Let me. Andhra Pitama. Andhra Pitama, another Andhra Pitama. So he was also known as Abhinava Bhoja and Andhra Pitama. Yes. Krishna Deva Raya led the Battle of Talikota. என்னது இப்பதானே சொன்ன கிருஷ்ணதேவராயோட சக்சஸர்ஸ் தான் ரொம்ப வீக்கா இருந்தாங்க. அவங்களோட தான் டெக்கன் ஃபோர்ஸஸ் பண்ணி put an end to Vijayanagara. It is not Krishnadevaraya. That is his weak successors. I'll give the name. Ramaraya in 1565. Or Battle of Talikota. Rakshasa Tangadi. The other name of Battle of Talikota. The combined forces of Deccan Sultanates defeated Ramaraya, putting an end to the Vijayanagara kingdom. So it was not Krishnadevaraya who led the battle. First two statements are true, 1 and 2. Option D, 1 and 2. So regarding the Delhi Sultanates and their dynasty, Ahmedabad by Nizam Shahi, Bijapur Adil Shahi, Golconda Kutab Shahi, Barar is Barid Shahi. So except last one, first three are correctly matched. Question number 54. Answer the question. Question number 54. The temples of Khajuraho were constructed by the Chandela rulers during the 10th to 12th centuries Common Era. Chausat Yogini Temple is the largest Hindu temple in the Khajuraho group of monuments. The temples were originally constructed in the Dravidian style of architecture. Answer Anna? 54. Which of the following statements are not correct regarding the Khajuraho group? Two and three are wrong. First one enna? Illada, Dravidia's opposite enna? Nagara style of temple architecture ku best example ave எந்த temple தான் காட்டுவாங்க? Khajuraho. So constructed originally in Dravidian style, obviously wrong. Second, Chausat Yogini illa, that is Kandariya Mahadeva temple. That is the largest Hindu temple.
Khajuraho temple nu போடும்போது கூகுள்ல வரக்கூடிய அந்த பெரிய shrine belongs to Kandariya Mahadeva temple. So it is the largest Hindu temple in the group of monuments. Of course, Chautsat Yogini temple is one among the temple in your Khajuraho monuments. The temple were constructed by Chandela rulers 10th to 12th centuries. True. So the answer not correct regarding the monuments 2 and 3. Questions regarding statement regarding agrarian reforms taken up by Alauddin Khilji. Under his rule, land tax were collected directly from the cultivators. Kharaj was the land tax collected from the peasants. He set up Diwan-i-Amir-i-Kohi as a separate department to extend and improve cultivation in the Ganga Doyob region. It was set up by Muhammad bin Tughlaq. Diwan-i-Amir-i-Kohi. Bakela correct. As a separate department to extend and improve cultivation. M stands for Muhammad. Muhammad bin Tughlaq, he was the one who set up such a department. First two are correct. Under his rule, land taxes were collected directly from the cultivators. And Kharaj is one of the Kharaj, Charai and Khari are the three important taxes. Kharaj, land tax. Charai is a tax on milching cattle. On cattle. Milching cattle na paal tarakude cattles. This is land. And Khari on house tax. All three taxes were collected as an agrarian reform by Alauddin Khilji. So answer would be 1 and 2. Option A, 1 and option A, 1 and 2. With reference to Saint Kabir, consider the following statements. Kabir believed in idol worship. He was against the caste system. His ideas and verses are part of the Guru Granth Sahib. His teachings bridged Hinduism and Islam. Yes. This wrong statement enadhula? First one. He believed in idol worship is very wrong. Answer only 3. எந்த அளவுக்குனா கபீரோட போயம்ஸ் இல்ல கபீரோட கயல்ஸ் ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம். ஒரு கல்ல கும்பிட்டா மோக்ஷா கிடைக்குதுன்னா நான் ஒரு மலையை கூட கும்பிடுவேன். அதை விட பெட்டர் அரிசி அரைக்கிற கல் இருக்குல்ல, அதை கும்பிடுவேன். ரீசன் என்னன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த அரிசியாச்சும் 4 பேரோட பசியை போக்கும். ஸோ ஹி வாஸ் டோட்டலி அகெயின்ஸ்ட் ஐடல் வர்ஷிப். Merely a stone worship or idol worship. So இதெல்லாம் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு வந்திருப்போம். So option only 3. He was against caste system. His ideas and verses are part of Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib related to Sikhism. So his teachings bridged Hinduism and Islam. Yes, very true. Obviously, he has some secular connotations too. Which of the following was the Kanat or Kare system of water conservation practiced? Question number 57. It is your Bhamni kingdom. Bhamni kingdom, Kanat or Kare system of water conservation. Chalo. Question number 58. Qutbuddin Aibak, who founded the Delhi Sultanate, was known as Lak Baksh. Yes, he was so generous. So he was termed as Lak Baksh. Iltutmish appointed intelligence officer called Barid Alauddin Khilji
Alauddin Khilji was the one who appointed intelligence officers called Barid. Iltutmish organized Turkhan-i-Chahalgani, the 40 noble 40s, for the administration of the sultanate. So second statement and third statement, there is an interchange of the name of the sultanate involved. Alauddin Khilji appointed the intelligence officer called Barid, and Iltutmish organized the Chahalgani system. First statement is very true. Qutbuddin Aibak, who founded the Delhi Sultanate, was known as Lak Baksh. So statements correct. Option A, one only. First statement. Chalo. With reference to the Mughal administration, Diwani Kul, Kotwal, Sadar us Sudur, Mir Bhakshi. Match. Try to answer. ஒண்ணுதா இல்ல கரெக்ட் எதுவா இருக்கும்? கோட்வால் இல்ல, திவானி குல், ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர். வீட்டுக்கு போயிட்டு முகல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பேர் எழுதுறீங்க, ரோல் எழுதுறீங்க, சார்ட் போட்டு வைக்கிறீங்க மறக்காம. மிர்பக்ஷிங்கிறது யாரு? பிரைம் மினிஸ்டர். Zabt was a revenue system practiced in the Mughal Empire. Mansabdars of the Mughal Empire received salary as revenue assignments called jagirs. Question number 60. Both the statements are true. Both the statements are true. Question number 61. Krishnadevaraya, Akbar, Zamorin's of Calicut. How many of the above have interacted with the Portuguese during their rule? All three. All three. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் திவான் ஐ கோஹி. யார் அது? திவான் ஐ கோஹி. முகமது பின் துக்ளக். என்ன மேல போய் பாருங்க, இதுக்கு 2 கொஸ்டினுக்கு முன்னாடி. திவான் ஐ கோஹி. This is a question repeated from yesterday's session. Answer, Ajivikas. நேத்து பார்த்த question. Answer, none. நேத்து தானே பார்த்தோம். They didn't believe in the transmigration of soul. They were against the monotheistic principles, especially they were totally against the authority of Vedas. Ajivika practiced asceticism, which often ended in death by starvation. All are correct. So none of the statements are true according to this question. Consider the following statements. Bhakti saints believe the salvation can be achieved by all. Bhakti saints emphasized the idea of devotion to a personal God, which was distinct from ritualistic worship. Question number 64. Both the statements are true. Two and three. Illappa. Saint Jnanadeva, Bhakti saint from Maharashtra region, true. Sheikh Muinuddin Chishti. Sheikh Muinuddin Chishti, romba important. His tomb is present in Ajmer, Rajasthan. Not in Delhi. Mirabai is a woman Bhakti poet from Rajasthan. Yes. Fifth. Option B, 1 and 3. Ashtapradhan system of Shivaji.
Correct regarding administration structure under the Maratha ruler Shivaji. All the members of Ashtapradhan were asked to lead military campaigns. இப்போதானே பார்த்தோம் அஷ்டபிரதானோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? Civil and military. Exceptions were judicial and religious heads. So all members of Ashtapradhan to lead military campaigns, wrong. All Ashtapradhan officers were made permanent and hereditary. No, no. They were neither permanent, they were neither hereditary. ரெண்டு ஆப்ஷனுமே கொடுக்கல அஷ்டபிரதான்ல. The administrative system was influenced by the administrative system of Mughals and the Deccani states. Yes. Only the third statement is true regarding Ashtapradhans. Chalo. Question 67. The Mughals followed the rule of primogeniture rather than co-parcenary. அது எப்படி pronounce பண்றதுன்னு தெரியல. எப்படி படிப்பீங்க? Co-parcenary inheritance. Chalo. Yes, true or false? Correct. யாரு correct sincere சொன்னது? Primogeniture என்ன? First வாரிசு வந்து அப்பாக்கு சரி ஃபர்ஸ்ட் வாரிசு ரூல் பண்றது. கோ-பார்சனரிங்கிறது என்ன? நம்ம ஒரு குடும்பமா சேர்ந்து அண்ணன் தம்பி எல்லாம் ஒன்னா இருந்து குடும்பமா சேர்ந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை ரூல் பண்றது. இது ரெண்டுமே முகல்ல இருந்ததா? இல்ல, அடிச்சுக்கிட்டு நாருனாங்க. ஆமாவா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பிறந்ததுக்கும் மரியாதை இல்ல, சேவா சேர்ந்து நம்ம குடும்பத்தோட அதுவும் இல்ல. நோ, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் நோ. Second one, the Mughals entered into matrimonial alliance with all the Rajput rulers to expand their territories. Yes, they had a matrimonial alliance with Rajput rulers, but not all. Not all. அங்கேயாச்சும் ஒரு ஆள் இல்லாம இருந்தது. They had a matrimonial alliance as a administrative tool to extend their territory. So options would be neither one nor two. Silappatikaram and Manimegale. Question number 69. Most of the Rajput rulers patronized Jainism. Rajputs, they take pride being Hindu kings. Hindu rulers are Rajputs. So most of the Rajput rulers, most of them are patronizing Hinduism, not Jainism. The Chauhans assumed independence during the reign of King Simharaja. First one, the Vishwanatha temple at Khajuraho was commissioned by the Chandela king Dandadeva. This statement படிச்சு எடுத்துக்கங்க. அதான் option. So 2 and 3. Obviously, we can conclude into the options 2 and 3. Chauhans assumed independence during the reign of King Simharaja, and Vishwanatha temple at Khajuraho was commissioned by Chandela king Dandadeva. Chalo, 70, an interesting question. Iban batutala alla, summa. It was option D, Abdul Qadir Badayuni. He commented the king was freed from his people and they from the king during the death of Muhammad bin Tughlaq. So for question number 70, the answer is option D. 71. The Yadava kingdom was annexed and renamed as Dauladabad by Muhammad bin Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq da ada rename பண்றாரு. Of course, annexation was done by Muhammad bin Tughlaq da, Diogir, அதுதான் Dauladabad மாறுது. So half correct மாதிரி போகும். So obviously this statement is
Wrong. Kohinoor diamond, இப்போதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு வந்தோம், ஒரு பெரிய 4-line statement. Talks about which kingdom? Kakatiya kingdom. So it was not the Hoysalas, it was Kakatiyas. So the answer would be neither one nor two. Okay, question number 72. The kingdom of Mysore was founded during the reign of Sri Ranga III, the last ruler of the Vijayanagara Empire. No, the kingdom of Mysore was founded by Krishna Raja Wadayar III. Krishna Raja Wadayar. The last ruler of Vijayanagara kingdom who have faced the battle of Talikota yaru? Ramaraya. Devaraya, Ramaraya. So it was not Sri Ranga III. அப்படின்னா கூட இந்த கொஸ்டினை ஐடென்டிஃபை ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாம். ஓகே, இட் இஸ் நாட் ஸ்ரீ ரங்கா III. He belongs to Arivedu dynasty. Krishnadevaraya, Tuluva dynasty. So obviously ரெண்டு மூணு இடத்துல இந்த கொஸ்டின்ஸை தப்புன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியும். Next, the Vijayanagara rulers followed the Chola tradition of village self-government. We'll hold therima theriyada therila. The land revenue was fixed as 1/6 of the produce in Vijayanagara kingdom. Generally 1/6, but according to the nature of land and the production, there is change in the proportion values. It is not always fixed at 1/6. So third statement is wrong. 2 only. Option D, 2 only. Generally, it is fixed at 1/6, but depending upon the nature of land and the total amount of production, the proportion ratio varies. Ahmedabad, Bijapur, Golconda, Berar and Bidar. These are all part of your Deccan Sultanate. அதுக்கப்புறம் இந்த பேரும் மேட்ச் ஆகுதான் சேர்த்து பார்க்கணும். இந்த கொஸ்டின்ல எல்லாமே மேட்ச் தான். So the answer is 1, 2, 3 and 4. என்னப்பா கரெக்ட் தானே? பிதார் தானே இருந்தது அங்க, பிதார். பேராரா இருந்தது? கொஸ்டின் நம்பர் கொஸ்டின் கரெக்ட் தானே? பிதார் தான் இருந்தது. பிதார் தான் பரித் ஷா டைனாசிட்டி. பேரார் தான் கொடுத்தனா? இமாத் ஷாஹின் மாத்திக்கோ, போ சட்டுன்னு மாத்து. கொஸ்டின் நம்பர் சொல்லுப்பா. கொஸ்டின் நம்பர் ஐயோ ரொம்ப முன்னாடி பண்ணுவா. பரவாயில்ல, கோ அண்ட் சேஞ்ச் பை யுவர் செல்ஃப். பிதார் அண்ட் பேரார் இதுல கரெக்டா இருக்கு. இமாத் ஷாஹி அண்ட் பரித் ஷாஹி. Consider the following information. Literary work and author. Abhignada Shaguntalam, Kalidasa. So obviously 1 tappaidum. 2 and 3, 2 and 4. Raghuamsha by Kalidasa. So 2 and 3. Option B, 2 and 3. Mani Megalai by Tatanar. Patra, pair Patra. Bhasha, yes. Question number 74. The answer option B, 2 and 3 are rightly matched. Again, PYQ model at the question. The caves containing or places known for mural paintings.
Badami Vishnu Cave, Bhag Caves, Suttanavasal Caves, Ajanta Caves. Suttanavasal in Tamil Nadu, known for Jainism. Answer enna? All four. Ellora Varma? Mural paintings, Ellora, yes. Consider the following statement, 76. Women weren't allowed to get educated during the early Vedic period. They are allowed. Early Vedic la and the restrictions illa. They were brought on the later period. Visvabhara and Lopamudra are scholars of the early Vedic age. True. Answer 2 only. Dinaras were gold coins issued by Guptas. Cotton cultivation was prevalent in the Indus Valley civilization. Harappans used a plough for farming. In a question, option B, 1 and 2. Prayaga Prashasti, composed by Harisena, describes about Samudragupta. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha. How many of the above Jain principles were preached by Mahavira, the 24th Tirthankar of Jainism? All. He added Brahmacharya. Adhik munnadi varaikum all 4 were the principles of Jainism. He included one more, making total of 5. All were Jain principles preached by Mahavira. Not because of all. Obviously, the cities were divided into upper and lower towns. There are some without citadel and there were three layer system also. Most Harappan cities followed similar plans with wide streets. Yes. Buildings were generally made with bricks. Yes. Waterproofing materials were used in the construction of buildings. Yes. Kandareya Mahadeva temple, the largest temple among the monuments of Khajuraho temples, belongs to Nagara style of architecture. Kailashnath temple of Ellora, Dravidian style. Monolithic adu. Ellora, Kailashnath temple at Ellora oda kada theriyuma? Monolithic na enna first? ஒரே ராக்ல செதுக்குனது அந்த என்டையர் டெம்பிள். இட் அப்பியர்ஸ் லைக் அ ஸ்ட்ரக்சரல் டெம்பிள். ஸ்ட்ரக்சரல் டெம்பிள்ஸ்னா பார்ட்டா கட்டுறது தான் ஸ்ட்ரக்சரல் டெம்பிள்ஸ். இட் அப்பியர்ஸ் லைக் அ ஸ்ட்ரக்சரல் டெம்பிள் ஆஃப் திராவிடியன் ஸ்டைல், பட் இட் இஸ் அ மோனோலித்திக். அந்த ராஜா ரொம்ப உடம்பு சரியாம படுத்துட்டாராம். அப்போ அவங்க அம்மா வேண்டிக்கிட்டாங்களாம். அம்மா இன் சென்ஸ் ஒய்ஃப், அந்த கலசத்தை பார்க்குற வரைக்கும் நான் சாப்பிட மாட்டேன், கோவில் கட்டுறேன் அப்படின்னு. கோவில் கட்டி இப்ப மாதிரி எல்லாம் இல்லை. கல்ல குடஞ்சி கட்டணும்னா எவ்வளவு நாள் ஆகும், எவ்வளவு மாசம் ஆகும்? அவ்வளோ நாள் பட்னி இருக்க முடியாது இல்லையா? நான் வேண்டிட்டேன் ஏதோ ஒரு அவசரத்துல. ஸோ வாட் டிட் இட், முதல்ல கலசத்தை கட்டிட்டாங்களாம். கோவில் அதுக்கு பிறகுதான் இப்படி இல்ல. இட் இஸ் அ மார்வலஸ் திங். இட் இஸ் நாட் ஈஸி, தட் ஈஸி. பேஸ் பண்ணி பேஸ்ல இருந்து கோவில் கொண்டு போகிறதும் அப்சைட் டவுன் மாதிரி அந்த மோனோலித்திக்கா அதை டெவலப் பண்ணி எடுக்கிறது ரிக்வயர்ஸ் இன்னர் ஸ்கில். நம்மளோட பீப்புளோட கழிவு, த டேலண்ட். It's very beautiful temple, Ellora. அது அவ்வளோ ஸ்ட்ரக்சரல் டெம்பிள் மாதிரி தோணும், ஆனால் it is a monolithic. The interesting story behind it, it is a Dravidian style. Hoysaleshwara temple at Halibut. Question என்ன? 82. Vesara style. All 3. Hoysaleshwara UNESCO site அது. இது எல்லாமே UNESCO site. All 3. Answer.
இதெல்லாம் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு அவ்வளோ ஃபேவரட்டான கொஸ்டின் இது. மண்டகப்பட்டு inscriptions. It talks about Mahendravarman I. With reference to shore temple of Mahabalipuram, consider the following statements. The temple houses shrines of Lord Shiva as well as Lord Vishnu. It is a monolithic rock-cut temple. It is believed to be built during the rule of Pallava king Narasimhavarman II. மகாபலிபுரத்துல மோனோலித்திக் ராக்கட் இருக்கு, known as பஞ்சரதாஸ். பஞ்சரதாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒவ்வொன்றும் யார் அவனுங்க, பாண்டவாஸ், அவங்களுக்காக டெடிகேட் பண்ணி அந்த பஞ்சரதாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. தட் இஸ் மோனோலித்திக். அங்கிருந்து கொஞ்சம் தள்ளி போய் பீச் பக்கத்துல ஒரு கோவில் இருக்கும், அதுதான் ஷோர் டெம்பிள். இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சரல் டெம்பிள். இட் இஸ் நாட் மோனோலித்திக் ராக்கட். தி டெசெண்ட் ஆஃப் கங்கா, பஞ்சரதாஸ் இதெல்லாம் ஒரு இடத்துல இருக்கும். யாரெல்லாம் போயிருக்கீங்க மகாபலிபுரம்? ஸோ யூ வெல் நோ. பீச் கிட்ட போகும்போது அங்க இருக்கிற கோவில் தான் ஷோர் டெம்பிள். தட் இஸ் நாட் மோனோலித்திக் ராக்கட் டெம்பிள். இந்த பக்கம் இந்த சைடு காட்டுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி அதுதான் வந்து ராக்கட் பஞ்சரதாஸ். ஸோ என்ன வராது? 2 வராது. 2 வரலன்னா ஆப்ஷன்ஸ் 1 and 3. லார்ட் சிவா as well as லார்ட் விஷ்ணு. யாரெல்லாம் போயிருக்கீங்க? லார்ட் சிவாவையும் லார்ட் விஷ்ணுவும் பாத்தீங்களா கோவில்ல, ஷோர் டெம்பிள்ல? யார் கை தூக்கணும்? மறுபடியும் தூக்கு. those are visited shore temple. நம்ம பீச்சுக்குள்ள தான் போயிருப்போம், சும்மா ஷோர் டெம்பிள் இதான் அப்படின்ட்டு ஒரு போட்டோ எடுத்தோமா பீச். சாங்டம் இருக்கும், உள்ள சிலை எதுவுமே இருக்காது. இந்த இது வந்து லார்ட் சிவான்னு சொல்லி கும்பிட்டுன்னு இருப்போம், இந்த சைடு லார்ட் விஷ்ணுன்னு கும்பிடுவோம், உள்ள சிலையே இருக்காது. எஸ், shrines of Lord Shiva and Vishnu. It has been destroyed or it has been captivated, we have no idea, but the shrine is dedicated to Lord Shiva and Lord Vishnu. Question number 85. Nataraja sculpture. எல்லாமே ஏன் முடியா? Nataraja sculpture of Chola period. The sculpture symbolizes the cosmic cycle of creation, protection, and destruction. On one of the hands of Lord Shiva is Abhaya Mudra. The earliest known example of Nataraja sculpture belongs to the Chola period. No. Nataraja வழிபாடு இல்ல நடராஜா கும்பிடுறது ரொம்ப காலகட்டமா இருக்கு. சோலா பீரியட் the bronze sculpturing அல்ல லாஸ்ட் வேக் டெக்னிக்ஸ் it reached the zenith னுவாங்க, the peak sculpture making ஓட பீக்கா பார்த்ததான் சோலா பீரியட். ஸோ earliest known example அப்படின்னு பார்க்கும்போது it will date back much earlier. Obviously அபய முத்ரா, நடராஜா போஸ்ட் ஞாபகம் இருக்கா? காஸ்மிக் டான்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ப்ரொடெக்டர், கிரியேட்டர் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டர் எல்லாமே யாரு? சிவன். வேவவி 3 வராது, only 2. 1 and 2. Lord of Dakshinapad in Anekhat inscription. Lord of Dakshinapad, Satakarni. Gautami Putra Satakarni 1. இப்போ கொஞ்ச நாள் மாற்றி பார்த்தோம் இல்லையா? Telugu poem. Ranganayaka and his devotee Andal was written by Krishna Deva Raya. Sankaracharya and Ramanujacharya were both proponents of Vedanta school of philosophy, but they differed on certain key aspects. Which of the following statements correctly describes these differences? Sankaracharya advocated Advaita Vedanta, whereas Ramanujacharya propounded Vishishta Advaita. Sankaracharya believed in Nirguna Brahman, whereas believed in Saguna Brahman. Sankaracharya philosophy focused on knowledge for liberation, while Ramanujacharya emphasized devotion as the path of salvation. All statements are true. 1, 2, and 3. Second statement is a PYQ. Second statement is a PYQ. So all 3 statements are true. Question number 87.
Paintings here. Rama's coronation is a prominent theme in Tanjore school of painting. Tanjore school of painting or speciality enna? Again, bright colors, that is different. அது தாண்டி gold, real goldல தான் அவங்க outline கொடுப்பாங்க. ரெண்டு பெயிண்டிங்ஸ் இருக்கும். ஒன்று பிளாக் ஃப்ரேமில் கோல்டு ஃபுல்லாகவே கோல்டில் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க. ரெண்டாவது நிறைய கலர்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு கோல்டை பார்டர்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் எது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ்? நோ நோ, நிறைய கலர்ஸ் கொடுத்து கோல்டு பார்டர் இருக்குல்ல, அதுதான் எக்ஸ்பென்சிவ். ஏன்னா மேக்கிங் அது வரையறதுக்குல எல்லாமே கோல்டில் கொடுத்துட்டு பிளாக் அவுட்லைனாக மாற்றுவாங்க அதை. ஸோ நிறைய ஸ்கில் எதுக்கு தேவைப்படும்னா மல்டிபிள் கலர் யூஸ் பண்ணி கோல்டு அவுட்லைன் கொடுக்கறதுக்கு தான் ஸ்கில் அதிகம், நிறைய டைம் எடுத்துக்கும். ஸோ பார்க்கறதுக்கு ரிச்சாக எல்லாமே கோல்டாக இருக்குன்னு நமக்கு தோணலாம். பட் அதோட ஆர்ட்ரி ஒர்க்குன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் லேபர் இன்வால்வ்டு ரொம்ப குறைவு. ரிலேட்டிவ் டேர்ம்ஸில் ரெண்டுமே கஷ்டம்தான், பெயிண்டிங்ஸ் ரெண்டுமே கஷ்டம்தான். ஸோ எக்ஸ்பென்சிவ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் மல்டிபிள் கலர்ஸ். தாஞ்சோர் பெயிண்டிங். த ஃபேமஸ் பெயிண்டர், he is an Indian miniature painter of Mewar school, not Kangra school. Second statement is wrong. Tamasha paintings representing court and city scenes are popular example of Mewar school. Third statement is also true. 1 and 3. So the answer would be only 2. Option B, 1 and 3. Only 2 statements are correct. Chalo. Identify the monument. Double dome and charba, four-fold style of gardening. It is also present in Taj Mahal also, but originally it was in the plan of Humayun's tomb. The second statement, the site often called as dormitory of the Mughals. Humayun's tomb. Option D. Question number 89. A place of ancient India is based on the love story between young Brahmana boy Charu Datta and the beautiful daughter of courtesans. Muchikakattiya. Option D. Apprentice. APP with reference to the sacred assemblies of Hoysalas, a UNESCO World Heritage Site. Consider the following statements. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் அந்த மேட்ச்ல பார்த்தோம். Hoysala temples of Halibid is an example of Vesara style. It is a combination of Dravida and Nagara. In fact, and the particular style is named as Hoysala style after the name of the temple. Vesara தான், but it is so unique in construction, so it is named after the temple. Hoysala style ne adha refer panna arambikranga. It is an example of Vesara. It's a combination of both Dravida temple architecture and Nagara. So first statement is wrong. These temples are characterized by their highly original star-like ground plans. Stellite style nu solluvom. That is true. Second statement is true. All 3 Hoysala temples selected for the UNESCO World Heritage Site listed are dedicated to Lord Shiva. Right or wrong? All in 3 temples irukku, alla onnu da Shiva. The main temple is dedicated to Shiva. The other 2 are dedicated to Lord Vishnu. Per vena edhi eduthukonga. Hoysaleshwara, our the main leader god. Hoysaleshwara temple, Halibidu is Lord Shiva. Second one,
Chennakeshwara temple. Chennakeshwara temple, Belur. And Keshava temple. Keshava temple in Somnathpura. These are dedicated to Lord Vishnu. So, Hoyshaleshwara temple at Halibidu, this is Lord Shiva. First temple, second temple, third temple. So, the sacred assemblance of Hoysalas, combination of 3 temples at 3 different locations. So, all 3 temples selected are dedicated to Lord Shiva. Statement is wrong. The main temple, the important temple is Lord Shiva. So, answer would be only one. The second statement is true. Only one. The second statement is true. First and third statement are wrong. Chalo. Mughal miniature paintings. It evolved during the reign of Akbar while blending indigenous Indian techniques with Persian influences. Mughal paintings achieved naturalism and high scientific accuracy under Jahangir's patronage. Daswant and Basavan were the famous painters of Akbar's court. All three statements are true. Jahangir is considered, the period of Jahangir is termed as the zenith of Indian paintings. So many paintings, especially miniature paintings, were part of Jahangir's patronage era. So all 3 statements are true. Chalo. Nagarjunakonda, Buskham, Adamgar. Next class attend panna idu sollila. Question number 92. Nagarjunakonda, Andhra Pradesh Buddhist site. Bursaham, Kashmir, and what is famous for? Neolithic site. Patma, நேத்து தான பார்த்தோம். Neolithic site, yes, which has got dwelling pits. But located in the state of Kashmir. Adamgar, Madhya Pradesh. Madhya Pradesh, earliest evidence of domestication of animals. Along with the rocket cave shrines. So the place wrong, you don't place wrong. Answer 1 only. Option A, 1 only. Idu last class பார்த்ததா. The answer would be all 3. All 3 are rightly matched. Vishagadatta, Banabhatta and Bilhana. Mudra Rakshaka, Harshacharida, Vikramaga Devacharida. All are rightly matched. Question number 94. Answer. Third statement, Sir Thomas Raw, நிறைய தடவை கேள்விப்பட்டிருப்போம், இங்கிலீஷ் டிப்ளமேட். யாரோட கோர்ட்டுக்கு வந்தார் அவரு? ஜஹாங்கீரோட கோர்ட்டுக்கு. It was not Shah Jahan. So third statement obviously wrong. 1 or 2 or 2. இதுல தான் நிக்கணும். Answer is 1 and 2. 1 and 2. Option D. To convert Akbar to Christianity was the mission.
by Antonio Moseret. Karachi expedition. Next one. Akbar divided the empire into 12 subas. Answer. Question number 96. Akbar divided the empire into 12 provinces called subas in 1580. With reference to this, which of the following officers were appointed by Akbar at provincial level? Bakshi and Vaknavis. 2 and 4. Question number 97. Vijayanagara. The empire was founded by Harihara and Bukka, 1336 AD. The extent of the empire was limited to modern day Karnataka and Andhra Pradesh only. No. Tamil Nadu, Kerala, Goa, இது எல்லாமே அவங்களோட டெரிட்டரி கீழே இப்போ வரும் பிரசன்ட்ல. So second statement is wrong. The rulers of the empire had friendly ties with the Sultan of Madurai. No, they were rivals. Answer one only. Question number 98. Three only. First two. Illappa. The first Mughal invasion of Deccan happened during the reign of Akbar, 1591. 1591. Read பண்ணி எடுத்துங்க. Nizam Shahi state of Ahmedabad came very late after Aurangzeb. So obviously not during the rule of Aurangzeb. 3 wrong, 1 and 2. He was a Turkish adventurer who is believed to have risen in the service of a Brahmana. He was founder of the Bahmani Empire. Is Hasan Gangu. Last question. How many of the given pairs are correctly matched? Only one pair. Which pair? Karikala belongs to Chola dynasty and Senguttavan Chera dynasty. So one pair, it is the third one. So court administration of Mughals. Mughals வந்து definite theme. அதுக்கப்புறம் விஜயநகரா கண்டிப்பா பார்க்கணும். இந்த ரெண்டு. அப்புறம் Delhi Sultanate. Delhi Sultanateல specific characters for say Alauddin Khilji, Muhammad bin Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq to some extent. So இவங்கள பத்தின some details here and there. So overall medieval historyன்னு உட்காந்து படிக்காம கொஞ்சம் selected portions ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருங்க போதும். சரியா? And obviously if possible make the glossary. எப்படி ancient historyக்கு ஒரு glossary பண்றோமோ அதே மாதிரி medieval historyக்கும் glossary of terms உள்ள எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா much better. ஒரு நாள்ல என்ன படிக்க முடியுமோ அது படிச்சா போதும் medieval historyக்கு. சரி 2 days கூட நீங்க டைம் எடுத்துங்க. 2 days எடுத்து medieval history எந்த அளவுக்கு நீங்க கவர் பண்ணிப்பீங்களோ prioritize கவர் டு கவர்னு உட்காராதீங்க மறுபடியும். டாபிக்ஸை prioritize பண்ணுங்க. அதை ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ்.
பைபிள் இஸ் அகெயின் PYQs. PYQஸ்ல எந்த தீம் கேட்டிருக்காங்களோ அதை மட்டும் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா ஒர்க் பண்ணணும். ஃபைன். டுமாரோ மாடர்ன் இந்தியா நான் தான் வருவேன். ஃப்ரைடே என்ன இது? பூமி சார் வருவார். ஃப்ரைடே சொல்லியிருக்கிறாரு. we will see. எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் நான் தான் இருப்பேன். சார் வரலன்னா நான் தான் வந்தாகணும். ஓகே. So tomorrow modern history, revise the chronology, important events, organizations, INC sessions. Okay, பார்த்துட்டு வாங்க. Thank you all. Happy learning.